Dear students, I start with lecture 28 of 101 and 102. We have already started this definition and I give you the brief understanding of this again, but with a different approach. So just read these definitions. Take x1 is less than x2 implies x2 minus x1 is positive. I start this topic number 80, but it is very linked with these definitions and though I am taking it here. આ 80 નંબરનું આપણું ટોપિક છે, પણ આનો ઉપયોગ આને સમજવા માટે આ જરૂરી છે એટલે અહીંયા લઈ લઈએ છીએ. હવે જો આની ઉપર આપણે જો આની ઉપર આપણે લાગ્રાંજનો થિયરમ એપ્લાય કરીએ, if we apply Lagrange's theorem over here, then this is fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 is f dash x, where x is in x1, x2. Therefore, fx2 minus fx1 is f dash x into x2 minus x1. આપણે આ છેદને સામે ગુણાકાર કર્યો છે. And we say that this is equation number 1. હવે આમાં જુઓ, x2 minus x1 તો હંમેશા પોઝિટિવ છે જ. હવે જો f dash x પોઝિટિવ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય, આ જો ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો આ ટર્મ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય. મીનિંગ f dash x ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો fx2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ fx1 થાય. તો આને શું કહેવાય? ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન. આ જે વાત છે અહીંયા છે, સમજો. બરાબર ને? હવે બીજું વિચારો. If f dash x less than or equal to 0,
fx2 less than or equal to fx1, and therefore f is decreasing function. હવે આ જે વાત છે એ અહીંયાથી આપણાને મળે છે, સમજી લો બરાબર. કારણ કે જો આ તો પોઝિટિવ છે, આ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થયું તો આ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થશે, મીનિંગ fx2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ fx1 થશે. એટલે કે કોઈ પણ વિધેયનું વિકલન પોઝિટિવ છે, નેગેટિવ છે, તો એના ઉપર ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ થાય. એ એપ્લિકેશન આપણને ક્યાંથી મળી? લાગ્રાંજ થિયરમ પરથી. નેક્સ્ટ, if f dash x is strictly positive, fx1 is strictly less than fx2, and therefore f is strictly increasing function. તો આ વાતનું કનેક્શન છે આ થર્ડ સાથે. અને ઓબ્વિયસલી હવે ચોથું લઈશું આપણે, if f dash x is less than 0 implies fx2 is less than fx1, and therefore f is strictly decreasing function. So it has a relation with the last one. તમે બરાબર જોઈ લો અને આપણે આગળ જઈએ. તો આ ટોપિક 80 હતો પણ આની સાથે રિલેટેડ હતો તો આપણે લઈ લીધો છે. હવેનો ટોપિક 78 આવશે. ચેક કરો બરાબર, સમજો. One more theorem on the board, Cauchy's mean value theorem, CMVT. Read this statement properly, read it for 3 to 4 times and write it at least twice to understand the center idea. Here there are two functions, f and g. If real function f and g are continuous on closed AB and are differentiable on open AB, and g dash x not equal to 0 for all x in AB,
then there exists C in AB such that FB minus FA upon GB minus GA equal to F dash C upon G dash C. So they are continuous on closed AB, differentiable over open AB, and G dash X not equal to 0 because it is in the denominator, and therefore differentiation should not be 0, otherwise it will not define, and therefore we have to prove like this. So it is very similar to the Lagrange's mean value theorem, and the proof is also very similar, but here there are two functions. So let's start to prove it. Proof. Define Hx equal to fx minus kgx. K is a real number except 0. Therefore, as f and g are continuous on closed AB and differentiable on open AB, implies H is continuous on closed AB and differentiable on open AB. પ્રૂફ બરાબર સિમિલર જ છે. તમે જુઓ લાગ્રાંજમાં જે કર્યું છે એ રીતે જ આપણે આગળ જઈએ છીએ. ત્યાં એક ફંક્શન હતું અને તે વખતે અહીંયા kx લખ્યું તો અહીંયા gx એક આવે છે એટલા માટે kgx કર્યું છે. હવે આપણે h ની ઉપર રોલનો થિયરમ એપ્લાય કરવો છે. we want to use Rolle's theorem on H. For that, one and two conditions are there. This is first condition, this is second condition. Continuous on close is first condition, differentiable on open is second condition. So third condition is, therefore HA equal to HB double implies FA minus KGA equal to FB minus KGB, જ્યાં x ની જગ્યાએ લખો તો FA minus KGA અને x ની જગ્યાએ b લખો તો FB minus KGB. જોઈ લેજો. અને ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ માં છે મીન્સ કે આ હોય તો આ છે ને આ હોય તો આ છે, બંને એક જ વાત કરીએ છીએ. Therefore, now we change the sides. This term are on this side and this on that side. So K GB minus GA equal to FB minus FA, and this double implies
k equal to fb minus fa gb minus ga. This means that if we choose the value of k is this, then ha and hb are same. And if ha and hb are same, this will be the value of k. So we choose this value for k. Asterisk equation if required. Therefore, by Rolle's theorem, h' equal to 0, C is open AB. So what will be the differentiation? f'(x) is h'(x) is f'(x) minus k g'(x). So this will be the differentiation. f'(x) minus k g'(x). So we put it here. Therefore f'(c) minus k g'(c) is equal to 0. જો આ hx છે fx minus kgx, એનું ડિફરન્શિએશન છે f'(x) minus kg'(x). તો ત્યાં તમે c મૂકો તો શું આવે? f'(c) minus kg'(c). પણ h'(c) ની કિંમત 0 છે એટલે સામે 0 આવે છે. And therefore f'(c) is equal to kg'(c). સામે લઈ ગયા. Therefore f'(c) upon g'(c) is k. હવે જુઓ તમે આને ડિનોમિનેટરમાં ત્યારે જ લખી શકો કે જ્યારે આ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય, અને એનો મતલબ અહીંયા છે. The third condition is particularly for this term, that is k, and value of k is fp minus fa upon gb minus ga, and where c is in open AB. Therefore, this proves the Cauchy's mean value theorem. જોઈ લો બરાબર. So there are two functions f and g, both are continuous on this, differentiable on this, and g'(x) not equal to 0. આપણે હમણાં જ વાત થઈ કે તમે એને છેદમાં લખો છો, you write it in denominator so that it must be not equal to 0, otherwise term will not define. And then we want to prove this. For that we define fx minus kgx. F and g are continuous on closed AB, therefore h is continuous on closed AB. F and g are differentiable over open AB, therefore h is differentiable over open AB. And then we want to apply Rolle's theorem. The third condition is here to remain. So if by double implies we have value for k is this. Now by Rolle's theorem h'(c) equal to 0, and we got this answer as required. So I stop this lecture here. See you in the next lecture. Thank you very much.